ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. I welcome you all for this first Sunday service of this month of August. I welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. As we worship the Lord, let us look to God and see His word, what it says in Psalm 104. ಕೀರ್ತನೆ 104. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನು. ಪ್ರಭಾವ ಮಹತ್ವಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತನಾದಿದ್ದಿ, ಬೆಳಕನ್ನು ವಸ್ತ್ರದಂತೆ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಿ, ಆಕಾಶವನ್ನು ಗುಡಾರದಂತೆ ಎತ್ತಿ ಹರಡಿದ್ದಿ, ಜಲರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ, ಮೋಡಗಳು ವಾಹನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ, ವಾಯುವಿನ ರೆಕ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಿ, ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನ ದೂತರಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯು ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಕದಲದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ದೃಢವಾದ ಅಸ್ಥಿವಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಿ. ಆಮೆನ್. As we begin, we will ask the Lord to help us as we seek this worship service will bring glory and honor to His name. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿ, ಆತನಿಗೆ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತರುವಂತೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಿ. God of creation, God of all power, we worship you, we adore you, we thank you, Lord, for bringing us together this morning. As we worship you, because you are the creator, you are the sustainer, you are the redeemer of every one of us. We worship in your holy presence. In this sanctuary, Lord, help us to bring glory to you. As we look into your word, we may seek to understand your blessing. Your coming is near. We want to prepare ourselves. Bless our worship service. Let the words of our mouth, meditation of our hearts be acceptable in your sight. Our Lord, our Redeemer, our fortress, be with us and guide us. In Jesus' name we pray. Amen.
Father, we come before your throne of grace in the name of your Son, Jesus Christ. We glorify your name. We praise you, for you alone are our sovereign Lord. We thank you for the gift of forgiveness and the gift of salvation that you have given to us through your Son, Jesus Christ, who is the Redeemer and Savior of the world. We thank you for the gift of the Holy Spirit, who is our guide, comforter, and counselor. Father, in these difficult times, help us that we would not be troubled, anxious, or fearful. Help us to recognize that you are in control of everything. Help us to understand your will for us. Help us to be submissive to your word and to your ways. Help us that we would strive to build stronger relationship with you, humbling ourselves under your mighty hand. We pray for thy church universal to revive. We pray that it may be guided and governed by thy Spirit, that we all who profess and call ourselves Christians may be led into the way of truth and hold on to our faith in unity of spirit, in the bond of peace, and in righteousness. You are coming again for your church, so help us to be prepared. May the light in us not fade away, but let us work out our own salvation with fear and trembling, knowing that we all have to stand before your throne of judgment. Help us to make the right choices in life, bringing honor and glory to your name. May we as a church rise to reach out to the lost, to be a witness of your love with renewed integrity. Father, in these end times, help us to be alert, not giving into any divisiveness because of our own selfish motives, but let us stand united, keeping the flame in us burning and striving to do your will. We pray for our nation and nations across the world. May justice and righteousness prevail upon our lands. Heal the sick and the broken-hearted. Deliver those in chains, bondage, and addiction. Restore those who have gone astray and bring them back, Father, to your fold. Those who are ignorant, may they be revived. May your kingdom be established here on earth. Increase, O Lord, the faith and zeal of all thy people, that they may more earnestly desire and more diligently seek the salvation through faith in your Son, Jesus Christ. We also commit all those who labor in the gospel, and we as members of your divine church be sensitive to the work of thy Holy Spirit, taking up your cross daily and effectively striving to reach out with your gospel, so that many would be transformed from the kingdom of darkness into the kingdom of light in Jesus Christ, our Savior. Amen. Let us say the Lord's Prayer together. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Let us affirm our faith by saying the Apostles' Creed in unison. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. The third day he rose from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead.
I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Good morning, church. There are so many things going around us right now, but we should always remember God is on our side. As He has promised, He will never leave us nor forsake us. So let us not worry about anything because God is for us and who will be against us. Amen. ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा आज के दिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा आज के दिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया ये नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया ये नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो,
first scripture reading for today is taken from the Old Testament, the book of Genesis, chapter 6, verses 9 to 21. Genesis chapter 6, verses 9 to 21. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. And Noah begat 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Make thee an ark of gopher wood. Room shalt thou make in the ark, and shall pitch it within and without with pitch. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above, and the door of the ark shalt thou set in the side thereof. With lower, second, and third stories shalt thou make it. And behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall die. But with thee will I establish my covenant, and thou shalt come into the ark, thou and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee. And of every living thing of all flesh, 2 of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee. They shall be male and female. Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind, 2 of every sort shall come unto thee, to keep them alive. And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee, and it shall be for food for thee and for them. May the Lord bless the hearers of his words. Amen. The second scripture reading from the New Testament is taken from Revelation chapter 6, verses 9 to 17. Revelation chapter 6, verses 9 to 17, reading from the King James Version. And when he had opened the 5th seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God, and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? And white robes were given unto every one of them, and it was said unto them that they should rest yet for a little season, until their fellow servants also, and their brethren that should be killed as they were, should be fulfilled. And I beheld, when he had opened the 6th seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood. And the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind. And the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Here ends the reading.
May the Lord add his blessings to the reading and understanding of his holy word. Thanks be to God. The two scripture portions which are taken from Genesis chapter 6 verse 9 to 21 and Revelation chapter 6 verse 9 to 17, which are read this morning. The series continues. End times. Jesus is coming as a judge into this world, and God alone knows the time and his coming, and the day he comes, he redeems us from sinful world and delivers us as his children. Among the angels and men, no one knows the time and the date. So all those who are giving out predictions in our 21st century, and we consider them that they are doing it for own selves and satisfaction, but it is not supported by the word of God. ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರ್ತಾನೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಬರುವುದು ನಮ್ಮ ದೂತ ಗಣಗಳಿಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಆತನು ಬರುವುದು ಇಲ್ಲಿ, ಆತನು ಬರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಸತ್ಯವೇದದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೇದ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಆ ಒಂದು ಸಮಯ, ಆ ಒಂದು ದಿನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆತನು ಬರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ವೇದವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದಿಕಾಂಡ 6:9-21 ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ
6:9-17 ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆತನು ಬರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆತನು ಕೊಡುವಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ದೇವರು ಏನು ಮಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಆತನ ಒಂದು ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. We have to think about it by reading the scripture portions of Genesis 6:9-21 and Revelation 6:9-17. We have seen that Jesus is going to come. As per this, people of the Old Testament and the New Testament, even in the 21st century, we have to see when he comes, he will judge the people and he will give his children the blessings that he is going to provide to this world. I was looking at this in Matthew chapter 24:37. Jesus tells that he is concerned, and when God decided to send flood upon Noah's generation, his family was chosen. Other sinful people, according to Matthew chapter 24:37, eating, drinking, buying, selling, marrying, and they were having their gala time. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದಂಥ ಸುವಾರ್ತೆ 24:37 ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ಆದಿಕಾಂಡ 6:9-21 ನೋಹನನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡದನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಳಯ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಪಮಯವಾದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದಂಥ ಸುವಾರ್ತೆ 24:37 ಅವರು ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ, ಕುಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ, ಮಾರುವುದರಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರೇನಾಗಿದ್ದರು? ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮರ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನೋಹನನ ಕಾಲದ ಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. We see that in Genesis 19 also, 19:23 onwards, the same case of Lot. God chose Lot and his family, rejected the people of Sodom and Gomorrah. And then he comes out with the clear instructions that God chooses one generation, he rejects the other generation. And for that we say the righteous generation who believe in the Lord and the sinful generation who rejects God's salvation. And what will happen to these people? When I looked at it, the salvation of God was given to both the people, the chosen people and people who rejected God. And let us turn to Matthew chapter 24 and we read a few verses in beginning. The first aspect I want to bring it to the notice is this. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದಂಥ ಸುವಾರ್ತೆ 24:36 ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ದೇವರು 36 ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, no one knows that day and the hour. Few verses, I just want to read up to 39. But concerning the day and the hour, no one knows, not even the angels of the heaven, nor the Son, but the Father only. For as we are in the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man.
For as in the days before the flood, they were eating, drinking, marrying, and giving in marriage until the day when Noah entered the ark. And they were unaware until the flood came and swept them away. So will be the coming of Son of Man. Here it is clearly said, the day when he comes, the situation is like this. People are unaware. Unawareness will be there. Even today in the 21st century, at the coming of the Lord, people are in the same situation. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಈ ಜನರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಈ ಥರದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರು. ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ದ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಓನ್ ವಿಲ್ ಆರ್ ವಿಶ್. We read this and we have to think about it. We see 4 features of these people. What are these 4 features? If you look at those features, they were under the satanic infiltration. Their minds were corrupted. Number 3, abnormal sexual perversion was there. Violence was at the highest. We read that these things were shown by the people of Sodom and Gomorrah and people at the time Noah was building the ark. Satanic infiltration was there. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನೋವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಾವೇನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜನರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ 4 ಥರದ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಗೆ ಒಳಗಾದವರಾಗಿದ್ದರು. ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಬಲ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಹೀನರಾಗಿ ಈ ಕಾಮ ಮತ್ತು ಅಭಿಲಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಜನರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜನರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಬ್ರಿಯ 11:7 ನಾವು ಹೀಗೆ ಓದುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Hebrews chapter 11 verse 7. It says like this, 11 verse 7. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನೋಹನನು ಅದುವರೆಗೆ ಕಾಣದಿದ್ದ ಸಂಗತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೈವೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಲೋಕದವರನ್ನು ದಂಡನೆಗೆ ಪಾತ್ರರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲವಾಗಿ ನೀತಿಗೆ ಬಾಧ್ಯನಾದನು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಬೈ ಫೇತ್ ನೋವಾ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿವೈನ್ಲಿ ವಾರ್ನ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ not yet seen. He did not see what will happen after 40 days. But he started trusting in the Lord. He moved with godly fear. He prepared the ark and putting his faith in the God Almighty. People who rejected God had different features, and God blessed Noah because he was a faithful man. By faith, Noah being divinely warned. Friends, if you have faith in God, God will warn you and me. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾನೆ. These people had rejected God, impacted into carnal slumber, or it is called carnal slumber came upon them. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಹ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಸುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ನೋಹನನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. God is looking for people, the household and the church
who are faithful today, who obey His word, who will follow His instructions. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ನಂಬುವಂಥ ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಭೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳಂಥ ಜನರು ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರ 5:1-4 ಪೇತ್ರನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಕರೆದಾತನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, one has to be faithful, not successful in life. Peter reminds us how one has to be faithful. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀತಾನೆ. 1 Peter chapter 5 verse 1 onwards. ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೇ, ಜೊತೆ ಹಿರಿಯನಾದ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡವನು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರನೂ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವವರು ದೇವರ ಮಂದೆಯನ್ನು ಕಾಯಿರಿ. ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದಲ್ಲ, ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ನೀಚವಾದ ದ್ರವ್ಯಾಶೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡುವವರಂತೆ ನಡೆಯದೆ ಮಂದೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. He's warning Peter, reminding us how to be faithful. He exhorts that fellow elders and a witness of the sufferings of Christ. I plead as a partaker in the glory that is going to be revealed. Shepherd of the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly, not domineering over those who are in your charge, but being example to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive unfading crown of glory. He says that you be faithful. The glory of the Lord will be given to you. Think about it. God promotes us. God blesses us. God gives us all the blessings. And today we need to think about it. God has explained in Revelation, we saw that Revelation chapter 6, 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನ 5ನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ತಾವು ಹೇಳಿದ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹತರಾದವರ ಆತ್ಮಗಳ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಕೆಳಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು. ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದವರು, ಆತನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಇರುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಒಡೆಯನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಸತ್ಯವಂತನೂ ಆಗಿರುವಾತನೇ, ಭೂಮಿ ವಾಸಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂದದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೂ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಿಸದೆ ಪ್ರತಿದಂಡನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕೊಲೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ದಾಸರು ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವ ತನಕ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಯಿತು. ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಆತನ ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ, ಆತನ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತವರ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. You look at it, we are faithful servants. We are preserved. God maintains that I have others to come into the salvation. I have faithful one who are yet to be slain. And Jesus explains that in this context. Secondly, God never gives us this very authority or control that we should misuse it in our own self-interest.
ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದಂತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಇತರರ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ದೇವರು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದಂಥ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವರು. ಆ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಮತ್ತಾಯ 24. ಟರ್ನ್ ಟು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ 24 ವರ್ಸ್ 48 to 50. I am reading 48 to 50. But if that wicked servant says to himself, my master is delayed, and begins to beat his fellow servant, and eat and drinks with drunkards, the master of that servant will come on the day when he does not expect, and at an hour he does not know, and he will cut him in pieces and put him with the hypocrite. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 48. ಆ ಕೆಟ್ಟ ಹಾಳು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ್ನು ತಡಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಆಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ತೊಡಗಿ ಕುಡಿಕರ ಸಂಗಡ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಇರುವುದಾದರೆ ಅವನು ನೆನೆಸದ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಆಳಿನ ಯಜಮಾನನು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹೊಡೆಸಿ ಕಪಟಿಗಳಿಗೆ ಆಗತಕ್ಕ ಗತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೇಮಿಸುವನು. ಅಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಟವು ಕಟಕಟನೆ ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋಣವು ಇರಿಯುವುದು. ನೋಡಿ, God, when he gives authority, he is going to ask us account. He places us, friends, choice. The choice is two options. He be the savior or he be the judge. ಆತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗ್ತಾನ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗ್ತಾನ. Unfaithful servant represents the man who has let resentment destroy love and loyalty. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಪನಂಬಿಕಸ್ಥನಾದ ಸೇವಕನು, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆತನು ಹೇಳಿದಂಥ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆದರಣೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅಪನಂಬಿಕಸ್ಥರಾದ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ, ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾದಂಥ ಆಳು ದೇವರು ಬರುವಂಥ ದಿನವನ್ನು, ದೇವರು ಬರುವಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಆತನು ಕಾಯ್ದು ಆತನಿಗಾಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. we see the imminent coming of the Lord. This evil servant rejected it. He had no time to think about God. There was no anointing in his life. There was no desire to expect God to come. Friends, this is the situation. We have to think about it. And finally, I want to read Matthew chapter 25:32 onwards. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದಂಥ ಸುವಾರ್ತೆ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾನು ಓದಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. The final judgment. When Jesus comes, he does this to us. What he does, verse 31 onwards. I am reading 32. Before him will gather all the nations, and he will separate people one from another, as a shepherd separates sheep from the goats. And he will place the sheep on his right and goats on the left. Then the king will say to those on right, come, who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you and from the foundation of the world. For I was hungry, you gave me food. I was thirsty, you gave me drink. I was stranger, you welcomed me. I was naked, you clothed me.
I was sick, you visited me, and I was in prison, then you came to me. Then the righteous will answer and saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, are thirsty and give you the drink? And when did we see you a stranger and welcomed you, and naked and clothed you? And when did we see you sick and in prison and visited you? And the king will answer, truly I say to you, you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. What a blessing. ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾಗ ಆತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕುರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ, ಆಡುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವನು. ಆಗ ಅರಸನು ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದವರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಾನು ಹಸಿದಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ನಾನು ಬಾಯಾರಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಪರದೇಶಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನಾದೇನು ನನಗೆ ಉಡುಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನು ನನ್ನನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರಿ, ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀತಿವಂತ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವಾಗ ನೀನು ಹಸಿದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ನಿನಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟೆವು, ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ಬಾಯಾರಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆವು, ಯಾವಾಗ ನೀನು ಪರದೇಶಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೆವು, ಇಲ್ಲವೇ ನಿನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಡು ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆವು, ಯಾವಾಗ ನೀನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನು ಅಥವಾ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದನು ಕಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಸನು, ನನ್ನ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪನಾದವನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದನ್ನು ನನಗೂ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಜೀಸಸ್ ವಿಲ್ ಸಪರೇಟ್ ದ ಶೀಪ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ goats on the left hand side. And he decides, this is the judgment day, friends. The day of the Lord will be very scary day to those who do not know what they are doing. Day of the Lord, God's place of judgment was identified, and he is going to come. Life given up to God is a sheep's life. Life not given up to God, doing our own self-will, they are compared to goat. Jesus has also said many times in the Word of God that if you are faithful, the Lord would reward you. The Lord would bless you. ನೀವು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೋಸನ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ ಟು ಮೀ. Noah, Lot, Abraham, they were all considered as righteous people because they believed in God. They walked with God. They obeyed God. And think about it. Life not given to God, they were considered as rebellious, like Cain, Esau, the virgins without oil in the parable of 10 virgins. We look at it, life was not given to God. Abel was obedient, Cain was not obedient. Jacob was obedient, Esau, he lived according to his own life. And the 5 virgins who had oil, they went in with the Lord. And 5 virgins who didn't have the oil, they went to buy the oil. The judgment had already come. And therefore today I want to close it. Know God, know His will. Know God, know God's will. Category is open today. You are called to be obedient, or you are the one who openly rejected God and walked away from God's presence. Jacob I loved,
Esau I hated. This is what the word of the Lord says. ಪ್ರಕಟಣೆ 6:12 ಆತನ 6ನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದುದನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಹೊಡೆದಾಗ ಮಹಾಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸೂರ್ಯನು ಕರಿಗಂಬಳಿಯಂತೆ ಕಪ್ಪಾದನು, ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತದಂತಾದನು. ಹತ್ತಿ ಮರದ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತನ್ನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಉದುರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದವು. ಆಕಾಶವು ಸುರುಳಿಯ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳು ದೀಪಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಚಲಿಸಿದವು. ಇದಲ್ಲದೆ ಭೂರಾಜರು, ಪ್ರಭುಗಳು, ಸಹಸ್ರಾಧಿಪತಿಗಳು, ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ದಾಸರು, ಸ್ವತಂತ್ರರು ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಗವಿಗಳಿಗೂ ಬಂಡೆಗಳು, ಸಂದುಗಳಿಗೂ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೂ ಬಂಡೆಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವಾತನ ಮುಖವು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅವರ ಕೋಪವು ಕಾಣಿಸುವ ಮಹಾದಿನವು ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಶಕ್ತರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ನೋ people who have rejected, they have a fearful ending. The judgment for those who have not known God, know God's will. No means ನೀನು ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಯದವನಾದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಯದವನಾಗ್ತಿ. ದೇವರನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದವನಾದರೆ ನೀನು ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಯುವವನಾಗಿದ್ದಿ. ಇವರು ಓಡಿ ಹೋದರು, ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಕಲ್ಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು, ಗುಡ್ಡಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು. ಅವರು ಯಾರಾಗಿದ್ರು? ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದರು, ಭೂರಾಜರಾಗಿದ್ರು, ಸಹಸ್ರಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ರು, ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ರು, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ರು, ದಾಸರಿದ್ರು, ಸ್ವತಂತ್ರದವರಿದ್ರು. ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ಲೈಫ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ಗಾಡ್, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೇ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಗಾಡ್. Life given to God is a blessed life. May God help us to understand this. When you are trusted in your riches and wealth, Jesus invites us to buy something from Him. I want to close with Revelation chapter 3 verse 17 onwards. Chapter 3, 17 onwards. For I say, I am rich, I have prospered, I need nothing, but realizing that you are wretched, pitiable, poor, blind and naked, I counsel you to buy from me gold refined by fire, that you may be rich, and white garments, so that you may clothe yourself, the shame of your nakedness, and may not be seen, and salve to anoint your eyes, so that you may see. Those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent. God is inviting us. He says to the rich, to the powerful, to prosperous people, those who say, I don't need anything, I don't need God, I don't need to walk in His ways. To them He calls wretched, pitiable, poor, blind, naked. ನೋಡಿ, ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು, ಸಂಪತ್ತು ಅನ್ನು ಪಡೆದವರು, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದವರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕೇವಲ ದುರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರಂತೆ ಇರುವಿರಿ. ದೌರ್ಭಾಗ್ಯರು ನೀವು, ದರಿದ್ರರು, ಕುರುಡರು, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವರು ಆಗಿರುವುದು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದಿ. ನೀನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗುವಂತೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನು, ಲಜ್ಜಾಸ್ಪದವಾದ ನಿನ್ನ ಬತ್ತಲೆತನವನ್ನು ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಹೊದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು, ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಅಂಜನವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಅವರನ್ನೇ ಗದರಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಆಸಕ್ತನಾಗಿರು, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ. ಆಮೇಲೆ 20ನೇ ವಚನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಈಗೋ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದರೆ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಮಾಡುವೆನು, ಅವನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಮಾಡುವನು. ನಾನು ಜಯ ಹೊಂದಿದ ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಡನೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡೆನು, ಹಾಗೆ
ಜಯ ಹೊಂದುವವನನ್ನು ನನ್ನೊಡನೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. If you have chosen God, God will bless you. If you have rejected God in His coming, this is what He says. The church at Laodicea rejected. They trusted in their riches, and to them God invited, you come and buy from me the pure gold. Are you faithful servant? Are you unfaithful servant? God is going to come. The day of the Lord is a very fearful day. The day of the Lord is going to separate us. The day of the Lord is such a thing that as per His blessing, He has kept two options before us. Choose the way of salvation. Choose to live for Jesus Christ. Choose to walk in His word and be a blessing. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಹನನು, ಲೋಟನು, ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು, ಯಾಕೋಬನು ಸಹ ದೇವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯಾದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ಚೂಸ್ today Jesus Christ, you will be rewarded. If you reject Him, you will be punished. May God help us to understand these two things. The choice is ours. May the Lord bless us. No God, no God's will. No God, no God's will. ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಹೋದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನರಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋವನ ಹಾಗೆ, ಲೋಟನ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆರಾಧನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ, ಆತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ, ಆತನನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸದೆ ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಾ ಬಾಳಿ ಬೆಳಗುವ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಗಳೇ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಲಾರ್ಡ್, ವಿ ಬ್ಲೆಸ್ ಯೋರ್ ಹೋಲಿ ನೇಮ್. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಲಾರ್ಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ eternal life in Christ Jesus. We want to follow and walk in your truth. Bless each one of us, O Lord. Today we have heard your voice. We have chosen the right one. The option which you have placed before us, the option of faith and obedience, the option of rejection and punishment. Lord, we want to be obedient children of your kingdom. We want to trust your holy word. We want to know Jesus Christ, not only personally, but through His word. Give us your grace, O Lord. Life given up to God is a blessed life. Lord, there are many people whose life is not come to you. Enable us to work for them. Bless us, Lord, as a church to bring others into this life which is in Christ Jesus. Anoint us, Lord, with your Holy Spirit. Anoint us with your authority and bless us as people of blessing to this nation. Light to the nation we need, Lord. We want to become wisdom to this world, and we as a church surrender ourselves, our people, our congregation members, our people elderly, and those who are sick and suffering. And we also pray for Palana family as they have bereaved as Mrs. Kamu Palana
has been called to the higher service into your presence. Be with all those children, brothers, and also grandchildren of Pallana family. We submit our church members in this pandemic, in these hard days. Lord, take care of us. Be with our children as the lockdown extends. Let your favor and grace be upon each one of us. Protect us all, O Father, our church leaders, our church pastors and their families and children. Everyone, we commit them into your loving care. And we also submit ourselves as a family into your service. Thank you for choosing us, Lord. Thank you for calling us. Thank you, Lord, for standing at our heart's door and knocking. Today, Lord, if anyone has heard your voice, if they open the doors of their heart and participate in this communion time and coming into your fellowship, accepting your forgiveness, remembering your blood, remembering your body, which was given on the cross. By your blood we have been cleansed. By your bread we have been nourished, Lord. Nourish our spiritual life through your word. Thank you for speaking to us. We commit our nation, our state, and our leaders and everyone into your loving care. Bless each one of us. As we prepare ourselves for the communion, let your triune blessing lead us and guide us to be faithful in our commitment, faithful in our services, and faithful in our love for one another. Enable us, O Lord, to be your children all the days of our life. In Jesus' most blessed name we pray. Amen. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೇ ಭಾನುವಾರ ಈ ಕರ್ತರಾತ್ರಿ ಭೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಿ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I welcome you all to participate in the Lord's Supper. As we prepare ourselves, let us look to God in prayer, commit ourselves and our communion service into the Lord's hand. Almighty God, giver of all good gifts, we thank you for this month that you have given unto us. As we have come into your presence, we remember your faithfulness. We thank you, Lord, for your goodness and mercy, that you have taken care of each of our church members and ourselves and this whole of our congregation, even Robinson Church Coordination Committee and Marathi congregation, pastor, and each of us who stay here in this place. You have been with us. Lord, we thank you for all the pastors who are doing their services. Bless them as we have come prepared to participate in this table, Lord. We seek your blessings upon each one of us. Bless us and give us the grace so that we will participate in this Holy Communion with our hearts cleansed in your word and with our commitment given unto your holy mission. Help us to be faithful. In Jesus' name we pray. Amen. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರ ಸಂಗಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಮಮತೆಯಿಂದಲೂ ಇದ್ದು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ನೂತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವವರೇ, ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ. You do truly and earnestly repent of your sin and are in love and charity with your neighbor and intend to lead a new life following the commandments of God, walking henceforth in his holy ways. Draw near with faith, take this holy sacrament to your comfort and make your humble confession to Almighty God. Let's pray. Almighty God, Father of our Lord Jesus Christ, maker of all things, judge of all people, we acknowledge and bewail of our manifold sin and wickedness we from time to time most grievously have committed by thought, word and deed against thy divine majesty. We do earnestly repent and are heartily sorry of these of our misdoing. The remembrance of them is grievous unto us. Have mercy upon us. Have mercy upon us, most merciful Father. For thy Son, our Lord Jesus Christ, say,
Forgive us all that is past, and grant us that we may ever after serve and please Thee in the newness of life, to honor and glory of Thy name, through Jesus Christ our Lord. Amen. Prayer for pardon. Almighty God, our Heavenly Father, who of Thy great mercy did promise forgiveness of sins to all of them, with hearty repentance and true faith turn to Thee. Have mercy upon us. Pardon and deliver us from all our sin. Confirm and strengthen us in all goodness, and bring us to everlasting life, through Jesus Christ our Lord. Amen. Words of comfort. God so loved the world that He gave His only Son, that everyone who believes in Him may not perish but have eternal life. The saying is sure and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into this world to save sinners. Thanksgiving. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right to give our thanks and praises. It is right, and we should always and everywhere give thanks to You, O Father Almighty, Creator of heaven and earth. And so with Your people on earth and all the company of heaven, we praise Your name and join with their unending hymn, Holy, 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 Lord God of power and might. Heaven and earth are full of Your glory. Glory be to Thee, O Father Almighty. Amen. Consecration. Pratishthya Prarthane. Almighty God, our Heavenly Father, who of Thy tender mercy did give Thine only Son Jesus Christ to suffer death upon the cross for our redemption, and who made thereby one offering of Himself, full, perfect and sufficient sacrifice for the sin of the whole world, and did institute in His holy gospel, commanded us to continue a perpetual memory of His precious death until His coming again. Hear us, O most merciful Father. We most humbly beseech Thee, and grant and bless and sanctify with Thy word and Holy Spirit these of this gift, bread and wine. We receive them according to Thy Son Jesus Christ, holy institution, in remembrance of His passion, death, resurrection. May be partakers of the divine nature through Him, who in the same night He was betrayed, He took the bread. When He had given thanks, He broke it, and giving to His disciples, saying, "Take, eat, this is my body which is given for you. Do this in the remembrance of me." Likewise, after supper, He took the cup. When He had given thanks, He gave it to them, saying, "Drink ye all of this, for this is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the forgiveness of sin. Do this as often as you shall drink it in remembrance of me." Amen. Let's pray. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರೂ. O Lord, our Heavenly Father, we Thy humble servant desire of fatherly goodness mercifully to accept this our sacrifice of praise and thanksgiving. Most humbly beseech Thee to grant Thee the mercy, merits of death of Your Son Jesus Christ, and through faith in His blood, we and the whole church will obtain the forgiveness of sin and all other benefits of His passion. And here we offer and present unto Thee, O Lord, ourselves, our souls and our bodies, to be reasonable, holy and lovely sacrifice unto Thee, humbly beseeching Thee
that all who are the partakers of this Holy Communion may be filled with Thy grace and heavenly benediction, and though we be unworthy through our manifold sin to offer unto Thee any sacrifice, yet we beseech Thee to accept this our bounden duty and service, not weighing our merit, but pardoning our offences, through Jesus Christ our Lord, by whom, with whom, in the unity of the Holy Spirit, all honor and glory be unto Thee, O Father, Almighty, world without end. Amen. Let's pray before we participate in the table. Keep the elements ready as we participate, as I call upon you to pray together with me. We do not presume to come to this table, O merciful Lord, trusting in our own righteousness, but in the manifold and great mercy. We are not worthy so much to gather crumbs under Thy table, but Thou art the same Lord, whose propriety is to always have mercy. Grant us therefore, gracious Lord, so to partake of this sacrament of Thy Son Jesus Christ, that we may walk in the newness of life, may grow into His likeness, and may evermore dwell in Him and He in us. Amen. Take, eat, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Drink ye all of this cup, for this is the blood of the new covenant, which Jesus shed on the cross of Calvary for many, for the forgiveness of sins. Do this as often as you shall remember Jesus Christ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ. Let us pray and receive the blessings. O eternal God of our salvation, we thank you for Jesus Christ, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Have mercy upon us. O Lamb of God that takes away the sin of the world, have mercy upon us. O Lamb of God that takes away the sin of the world, grant us your peace. Eternal God of peace, we pray for this new month. We pray for the new assurance that you have given unto us, that your promise is true, your words are true, Lord, and we believe in your word. We believe in your promises, and we know that if we obey your word and keep your commandments, Lord, you will bless us. Bless each one of us as we commit ourselves to this very sacred work that you have given unto us, to listening to your word, obeying it, and keeping the commandment, and following in your path of righteousness. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father Almighty, the communion and the blessing of the Holy Spirit rest and abide with all of us who trust the Lord, obey His word, and keep His commandments, both now and forevermore. Amen.
due to lockdown conditions, we could not hold church services from mid-March onwards. Therefore, it is my humble request to all congregational members to deposit their offerings, tithe, church contribution to Union Bank, Clare Road. The account number is 3164021010869982. Charitable Religious Trust of MRC, Robinson MMKCC. Thank you. Please take good care of yourself. Stay healthy and safe. With much regards and prayers, Pastor.